the members online. I'm going to introduce you in a couple of minutes. I'm first going to introduce the meeting here in Dutch. So I'll be back with you in a second. Ik open de vergadering. Aan de orde is het rondetafelgesprek over China. Ik heet de leden van harte welkom. Op dit moment 4 leden. Ik verwacht dat de heer Sjoerdsma nog aanschuift. Welkom aan de mensen op de publieke tribune. Ik weet dat er ook per livestream meegekeken wordt. En een bijzonder warm welkom aan de gasten die vandaag met ons zullen spreken over China. Dit rondetafelgesprek is onderdeel van de voorbereiding op het commissiedebat over China dat deze commissie zal voeren met de minister van Buitenlandse Zaken. Dit debat staat gepland op 13 december. Dat is volgens mij de ene laatste week voor het reces. Niet de rustigste periode, maar we gaan daar vol voor. Eerder heeft het ministerie voor de commissie een besloten technische briefing verzorgd over het Nederlandse beleid in relatie tot China. Het rondetafelgesprek bestaat vandaag uit 2 blokken. Het eerste gedeelte is via de live-verbinding en in het Engels. Het tweede gedeelte is in het Nederlands en gaat over buitenlands beleid en de mensenrechtenkwesties in China in relatie tot Europa en Nederland. Het eerste gedeelte gaat over China in relatie tot andere grootmachten. So, welcome. I would like now to start with round 1. I would like to welcome our guests who are joining us by video connection. Ms. Mevrouw Legarda from the Mercator Institute for China Studies, Mr. Mattia Bertolini from the Hague Center for Strategic Studies, and Mr. Raffaello Pantucci from the Royal United Services Institute for Defense and Security Studies. Welcome to you all. I propose to give each one of you about 5 minutes to make an opening short statement, starting with Ms. Legarda. After your remarks, I will open the floor for the members of Parliament to ask you their questions. So we're going to do it first Ms. Legarda, then Mr. Bertolini, and then Mr. Pantucci, and then we're going to the members of Parliament. Is that all right? Yes? Ms. Legarda, may I ask you to start with your opening statements? The floor is yours. Absolutely. Thank you very much, Mr. Chair. I hope you can all hear me okay. It's a pleasure to be able to join you for this roundtable. 5 minutes, so I will try to keep my remarks short. When we're talking about China in relation to other world powers, or generally China's foreign policy and China and the global stage, I think it's important to look at the G20 and the APEC summits that have just concluded right after the 20th Party Congress of the Communist Party as initial signals of what we can expect from China in terms of foreign policy, in terms of relations with the US, with Europe, and with other powers around the world. There's been a lot of talk about the fact that Xi Jinping and the Chinese leadership seem more constructive during the meetings, especially during the meeting with US President Joe Biden. We saw China deliver friendlier talking points than we have heard from Beijing over the past couple of years, including a comment that also came up during Chancellor Scholz's visit to China regarding China opposing the use of nuclear weapons without direct reference to Ukraine, but regardless, friendlier talking points. We also saw Xi Jinping meeting with Australian Prime Minister Anthony Albanese, which is the first meeting between heads of state of the two sides in many years. So we're seeing, I believe, Xi Jinping more confident after securing power and sort of securing himself another term at the head of the Communist Party at the 20th Party Congress, as well as an attempt by Beijing to mend ties or at least to avoid escalation in its relations with other big powers, the US in particular. This is also, however, and this is something that I believe we can't forget, an attempt by China to prevent Western nations from uniting against Beijing, which is one of the Chinese Communist Party's greatest fears, as well as a move to allow China to catch up with the US, especially in the science and tech sector, and deal with its own domestic crises without having to face a hostile international environment. So it is a charm offensive, what we're seeing from Beijing, with strategic objectives behind it. This charm offensive, I believe, is likely to continue. We're going to feel it in Europe. It's going to be seen in relations with the US. It's going to be seen in relations with other powers in the Indo-Pacific region.
But the Party Congress made it clear that there are actually very few, if any, policy changes that we can expect when it comes to China's international relations. Xi Jinping's work report to the Party Congress made clear that China has an increasingly negative view of the international environment. What used to be spoken of as a period of strategic opportunity for China is maybe not over, but has definitely changed in nature. Beijing now speaks about risks and challenges that are concurrent and that are facing China simultaneously. And there's much more concern, vocal concern, about external efforts to contain or blackmail China. Language regarding cooperation with other major powers has disappeared and is now referred to simply as China should aim for positive interactions with major powers. And when Beijing talks about external efforts to contain or blackmail China, most of the time it is referring to the United States, even if obliquely. So the goal for Beijing is still to become a global power by mid-century. And what this very hostile international environment calls for in the Communist parties and in Xi Jinping's eyes is for struggle, 斗争 in Chinese. The official translation into English of this term coming out of the Party Congress has been fighting spirit. But the original Chinese refers to struggle. And struggle makes clear that we should expect Beijing to continue to push back assertively, if not aggressively, against any attempts, real or perceived, by other major powers to contain China or at least confront China. Something else that is seen as a solution to this new hostile environment that China's facing, and we're probably going to see more movement, is closer ties with the global south. Beijing has already launched a diplomatic campaign to approach the global south and to build an alternative network of countries to push back against what it sees as a Western-dominated global order, and we're going to see more of that. New initiatives like the Global Development Initiative and the Global Security Initiative are likely to play an increased role, and Beijing is also going to try to revitalize and partly expand both the Shanghai Cooperation Organization and the BRICS formats. This is likely to create more tensions with the US and with Europe, both bilaterally and within the UN system, as Beijing tries to contest the global order and global norms and standards. And finally, I would say that wolf warrior diplomacy is also likely to remain a key feature of China's foreign policy and China's relations with other major powers. And this becomes, I think, clear when we look at personnel changes announced during the Party Congress, with Wang Yi likely to be the new sort of top diplomat of China, replacing Yan Jiechi, and Qin Gang, current ambassador to the US, seeming set to replace Wang Yi as Minister of Foreign Affairs. We will have to wait for the National People's Congress in March to see developments, but these are the main trends we are seeing. So to conclude with an overall message, I would say that politics and competition with the United States and with other Western powers or countries that are seen as allies of the United States will stay front and center, and it's going to continue to shape China's foreign policy over the next few years. US-China tensions are going to be a reality. Continued military, economic, and psychological even pressure on Taiwan will be maintained, and tech competition is also going to remain a key feature of China's foreign policy and relations with other major powers, as ideology becomes the key objective or the key framework for the Communist Party rather than policy pragmatism. What I expect this will lead to is an environment of uncertainty and unpredictability when it comes in particular to relations with the United States that will have knock-on effects also on Europe's relations with China and on the Indo-Pacific as a whole. I will leave it at that for my opening statement. Thank you very much. Thank you, Ms. Legarda. Let's wait for what questions the members will have for you. Mr. Bertolini, your opening statement, please. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you for inviting me to this important roundtable today. I'm Mattia Bertolini. I am a research fellow at the Hague Center for Strategic Studies,
and I'm currently working remotely from Taiwan. Just to offer my brief introductory remarks that to some extent also echo Ms. Legarda's introductory remarks. I'd actually like to offer some brief introductory remarks based on a recent study I wrote with my colleague Joris Teer on the critical raw materials necessary within the semiconductor supply chain within the context of rising geopolitical competition and in particular also technological competition between China and the US in particular. So just to put today's conversation in a general context, I believe we can witness a world that is in transition from a world that is based on a well-integrated international trade system based on cost efficiency, transitioning to a world where weaponization of trade flows amidst geopolitical competition will become increasingly commonplace. We can already witness this by the disruption of energy flows from Russia to the European Union following the invasion into Ukraine. But we can also witness this amidst the technological competition between the US and China, in particular in the semiconductor supply chain. So what can we witness in the coming decade vis-a-vis China amidst this weaponization of trade flows? I believe we can observe two things. First, that trade flows coming from China and supply chains stemming from China will be increasingly disrupted. And secondly, I think we can expect an increased chance of European dependencies on China being potentially exploited amongst this geopolitical competition in the coming decade. Just to give a illustration based on the recent study I wrote of the semiconductor supply chain, I believe you can see in the room or on your screen a quick representation of the semiconductor supply chain. And generally speaking, the semiconductor supply chain is characterized by a fragile balance, where on the one hand, the main supply chain, so we're talking about the design, fabrication, and assembly, test, and packaging, is really dominated by technologically advanced democracies. Think of the United States, Japan, South Korea, and Taiwan. However, if you look at the very bottom of this supply chain, so if you scroll to the bottom, you can see that the critical raw materials that are necessary for the manufacturing of chips, for the manufacturing of semiconductors, actually is mostly dominated by other countries, in particular China. So again, we can witness a fragile balance between technologically advanced democracies on the one hand and China dominating critical raw materials that are necessary for these vital technologies. So if we go to the next slide or visual that I showed, we can see that amidst this geopolitical competition and weaponization of trade flows, we should really expect that critical sectors such as semiconductors could potentially also be disrupted as trade flows are being weaponized. For example, if Beijing were to impose a critical raw material export ban or export squeeze, this would severely disrupt and basically paralyze the entire semiconductor supply chain. So this is just an illustration of the things the Netherlands and Europe should guard for going forward into the next decade. So what should be done about this? I think, firstly, it's important to note that nor the Netherlands nor the European Union really has the shaping power to prevent this geopolitical competition from increasing and this technological competition between the United States and China from progressing. So instead, what I deem the Netherlands and Europe should do is three things in particular. First and foremost, really prioritize the security of supply for strategic goods,
for example, semiconductors, by really taking a worst case scenario approach in the prevention, mitigation of the potential consequences that this weaponization could have on these critical sectors, and in this case, on the semiconductor supply chain. At the same time, second, I believe the Netherlands and Europe should really invest in, bolster, and leverage the dominant position it already has in the semiconductor supply chain. If we think of the Netherlands, we of course think of ASML. And at the same time, also invest in increasing manufacturing capabilities within the EU itself. And third, last, it's also important to, at the same time, invest in mitigation efforts to reduce potential dependencies on China, as well as risks, to reduce the potential that Beijing could use sort of as leverage or exploit these European dependencies amidst this geopolitical competition. So these are just some general recommendations, and I'm happy to go into them in more depth as this hour progresses. But that is the general sort of takeaway, my concluding remarks, that the Netherlands and Europe should prepare for increased geopolitical competition, weaponization of trade flows, and should really adjust to this new geopolitical reality going forward to become more resilient in this new geopolitical context. Thank you. Thank you for your opening statement. Mr. Pantucci, the floor is yours for your 5 minutes, please. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you for the invitation to join you. I'm only sorry I cannot be there in person. I'm joining you from London, but I'm normally based out in Singapore. And if you have any questions on Southeast Asia, I'd be happy to sort of touch on them. But in my comments, I wanted to focus on a different part of the world, which is Central Asia, which is a part of the world that I've done a lot of work on. I've just published a book looking at China's relations with Central Asia. And by Central Asia, I'm referring to the 5 STANS countries, but also Afghanistan. And that's been very much the focus of my work for the past few years, looking at China's relations and its overland relations with the sort of Eurasian heartland. So I want to talk a little bit about Central Asia. I want to talk a little bit about Russia. And then finally, I want to talk about this idea of debt trap and try to think a little bit and pick up on some of the points that Helena made, thinking about China and its relations with the sort of global south, as we might simplistically call it. When we're looking at Central Asia, I think it's a very interesting and important place to focus on in Chinese foreign policy. I think there's a reason why Xi Jinping chose to make Central Asia his first place of visit after COVID. So, just before the 20th Party Congress, he did a big tour where he went first to Kazakhstan and then to Uzbekistan to attend a Shanghai Cooperation Organization summit. And I think this is very much because from a Chinese perspective, there's a sense that Central Asia is a place where they test out a lot of foreign policy ideas. The SCO is one such structure, but there are lots of other things that you can see have been tried in Central Asia before they're then applied around the world. If you think about the Belt and Road Initiative, this was born from a speech that President Xi gave in Kazakhstan in 2013 that was then followed by a speech in Jakarta in a month later, and then that becomes the kind of Belt and Road Initiative, which still remains, I think, China's kind of central animating vision when it looks at its sort of foreign policy approach to the world. And I think what's important to understand and think about within the Central Asian context is really how Central Asia reacted. And what's interesting is that if you look at when Xi visited the region earlier this year, you can see there was a great appetite from the region to engage with China. All of the issues that they see, that we all see with China, they do appreciate. But at the same time, they see China as a really important partner. It's a country they share a border with. It's a really important trading partner to a lot of them, an important investment partner as well. And so from their perspective, at a moment when their other big partner, Russia, is going through this massive internal self-inflicted ruction as a result of the decision to invade Ukraine in February of this year, we can see that the region is trying to find and develop other alternatives to try to strike a balance from, being overly dependent on Russia. But the problem that they find with China, and this is a problem that, again, you can find in lots of other contexts as well, is that they find that by shifting instead to an overdependence on China, this creates a whole series of other problems as well. Most recently, for Central Asia, this was illustrated during COVID, where the region suddenly found its trade with China dropped when China's borders closed abruptly and only really recently reopened, allowing a sort of free trade back and forth. And of course,
this is a part of the world that is entirely landlocked. So it needs to have good border connections with its neighbors to be able to get access to the global seas, which of course is the key highways for goods and products to travel around the world. But they've only recently been able to open those borders up again. And if you look at trade and investment with China, you can see that during the years of COVID, it dropped precipitously with considerable damage to the national economies of the Central Asian countries. And so the Central Asians are very keen to try to diversify. And you can see them reaching out to other parts of the world to try to find ways of striking a balance. But at the same time, they see China as a really important partner. And this is what we saw displayed during Xi's visit to Kazakhstan and Uzbekistan, as an important regional counterbalancer to Russia. Now, this brings me on to talking about the China-Russia relationship, which was briefly touched upon in both of the previous presentations. But I think is one that within a European and Western context, there is a habit often to look at it as a partnership that clearly is very close together, but is one that we're constantly seeking fissures in between to try to pick at, to somehow try to pry the two apart and therefore somehow strengthen, our relationship with one or the other to undermine the other one. And I think, to be perfectly honest with you, this is a bit of a red herring approach to take, because the truth is that at the end of the day, for both of these powers, their geostrategic relationship is currently founded on the idea of basically being in confrontation with the West, and that is their kind of central animating issue, and that's the thing that really ties them together. And so while we may see President Xi make comments to Chancellor Scholz, make comments to European diplomats behind closed doors, talk to President Biden about the general disapproving attitude that China has towards, the use of nuclear weapons and the concerns that they have around the sort of growing prices of food and fuel around the world, and clearly linking this to, implicitly to the war in Ukraine, we should be careful not to interpret this as some sort of rebuke to Russia that ultimately suggests that there is some sort of fissure developing between them. Because at the end of the day, from a Chinese and Russian perspective, their bilateral relationship is still fundamentally really important to both of them. And it's important to them because they see themselves both as locked in this very difficult and elemental struggle, existential struggle with the West. So I think we have to be very careful. And so this policy approach I often see advocated, which is trying to pick at these sort of poles and these differences and say, this shows us an opening that we can take advantage of, I think is often going to take us down, frankly, rabbit holes which are not really going to lead anywhere, because ultimately Beijing and Moscow are very tightly bound together in a sort of global struggle against the West. The final point I want to very briefly touch upon in the limited time that I have to start addressing you is the question of debt traps, which often comes up in discussions of China and the global South. And I would suggest that it's worth thinking about this notion within its proper context. And I think the key thing to think about in this context is the agency of the countries that are taking the choice of taking these Chinese loans or doing these projects. Now, there's no doubt in some countries there is some element of Chinese malfeasance at play, corrupt practices, and this is leading to, these countries becoming quite indebted to China. But I think the notion that China's gotten into these relationships with the intention of getting these countries sort of entrapped in some sort of debt trap to Beijing, I think takes away a lot of agency from the host countries. And it's one that the host countries really don't appreciate a great deal. It's a narrative that suggests that they are unable to make decisions for themselves. And so I think within the sort of Western conception, it's really important to try to think a little bit more about trying to broaden the options that these countries have and focusing on that and building up the local capacity to manage Chinese investment rather than saying this is some sort of predatory practice by the Chinese state to somehow, get these countries in hot. In reality, China actually finds itself in an increasingly precarious position in terms of global debt. And it's carrying an awful lot of debt in countries where, frankly, there's very little prospect of them getting their money back anytime soon. And what you can see within China is increasingly a desire to find ways of rolling over this debt, of restructuring this debt, or in some cases, though limited, of waiving this debt. And I think this is a key point to sort of remember and a key point to focus on within this narrative, which is to think a little bit more about the recipient countries rather than just focusing on the sort of great power geopolitics emanating from Beijing. And I will stop there and I will look forward to the wider discussion and questions. Thank you. Thank you for your opening statements. We're going to do it as following. We have 5 members of parliament here who will ask 1 question per person and tell who they are asking it to. After those 5 questions, I will give the floor to the 3 of you to answer those questions. And if we keep it compact, we can maybe do 2 rounds of questions. So the first person to ask a question, Ms. Mulder from the Christian Democrats.
Well, thank you very much for sharing all your knowledge with us. I really appreciate that. And I did not hear any one of you, I think, about India and the relationship with India. Well, that could be an interesting partner for the European Union and for the Netherlands as well. Could you perhaps comment on this? Thank you. Thank you, Mr. van der Staaij, Reformed Political Party. Thank you very much. I have a question for Ms. Mevrouw Legarda about, I read in an article from your hands about the dominant narrative in EU-China relations, hoping for change through trade and engagement. But what do you see that are real possibilities to influence the direction of China? And to who is this question? Ms. Legarda. Legarda. And Ms. Mulder, to who was your question? Maybe they can see for themselves which one of them is the best one. Or maybe the last speaker. All right, Mr. Pantucci. Mr. van der Lee, the Greens. Yeah, I have a question that relates both to what Madame Legarda has told us, but also Mr. Bertolini. So on the one hand, Madame Legarda pointed out that there is a real strategy to divide the West. And on the other hand, what is the likelihood to trigger the weaponization of the export of raw materials when the West unites? The background of the question is, of course, if we succeed in uniting the West, is China so interdependent that they will not weaponize the export of raw materials, or is it a trigger for them to take the step because the West has united on a China policy? Thank you. Mr. Brekemans, Liberals. Yeah, thank you very much for your very insightful introductions. Actually, I was about to ask the same question as Mr. van der Lee, but maybe I can make it then build on that and make it a bit more specific, because what we have seen, of course, is that the United States has announced a very comprehensive sanction package regarding technology. And my question is to Mr. Bertolini. And I'm wondering how he sees the risk of retaliation by China, for example, by putting restrictions on raw materials. And maybe more particularly also to Mr. Bertolini, if he can say something then on the position of ASML. What does he think in case the Netherlands would join, or the European Union would join the American sanction package, and also ASML would be affected by it? What does he think what does this mean for ASML, and also given that China might retaliate, what that means for ASML? Thank you. Mr. Sjoerdsma, Democrats. Well, thank you, Mr. Chair, and thank you to all three of our guests for the excellent introductions. I had a similar question on ASML, but I'd also be interested to ask Mr. Bertolini on the weaponization of this, the risk of the weaponization of a supply chain, because obviously, if you look at especially at the critical raw materials part of the fact sheet that we have before us, China is very much in a position to do so, but the consequences would be, on the top part of the supply chain, that the dependency that China has on importing semicon products is still quite substantial. So my question would be, what do you think would be sufficient a trigger for China to actually start weaponizing this supply chain? Thank you. All three of you have questions asked. So, Ms. Legarda, will you please take the floor first? Thank you very much for all the questions. Excellent points, all of them, and covering a lot of ground. Maybe I'll start with the question that was directed towards me. Can we influence China's direction, and if so, how? The reality from my perspective, and this may not be the most popular opinion, but I don't think we can. I don't think we can necessarily influence China's policy choices, and I don't think we should think that we can. We have fallen into the trap in the past in Europe with the entire argument of change through trade,
which very often led to what effectively, from my perspective, was a denial of agency to China, linking up to the comments that Raf was making earlier about other developing countries. China, and especially the CCP in particular, makes policy, and especially foreign policy, to a certain extent very much based on domestic conditions and their own strategic interests, like any other country. So yes, we can try to nudge or sort of achieve cooperation or achieve some change on specific issue areas, but I think we should be under no illusion that we're going to get Beijing to completely overhaul its foreign policy. I think that's just simply not the reality. Change to China's overall policy trajectory is going to have to come from within China. And we are seeing very little shift at the moment. And after the 20th Party Congress, with the consolidation of power by Xi Jinping that we've seen, it seems fairly unlikely that we're going to see substantial opposition or pushback against his policy priorities going forward. Again, going back to my final point, things are fairly unpredictable at the moment, and something that we can't ignore is the fact that China is facing a number of crises at the moment. Not all of them are international. Domestically speaking, China's economy is not doing well. Technologically speaking, they want to become a global leader, but they're not there, and the United States sanctions are biting. So that's going to hurt. And China's also facing demographic issues. So will China adjust its policies? I think that's quite likely, but I don't expect a massive shift. At least that's my perspective here. When it comes to India, what is China's relationship with India? I think Raf will probably be able to speak to this more than I can, but maybe a couple of comments. The relationship with India right now is quite tense. We've seen it, including during the G20, where Xi Jinping and Modi did not meet. Yes, they shook hands at the banquet, but if I remember correctly, Xi and Modi haven't had a proper meeting since 2019 at the BRICS summit in Brazil, not even a phone call. So communication is limited, and the conflict and the dispute at the border really plays a central role in this relationship. India, I believe, is quite keen on finding some sort of way to coexist with China, but without some sort of agreement or compromise on the border, that's going to be difficult. And territorial issues and territorial security is a difficult one for the CCP to compromise on. So does this make India a good partner for the EU? On certain issue areas, I believe so, but India has also been in the past a fairly difficult partner for the EU and for other European countries on other issues such as trade or economic cooperation. But that aside, I think overall, if we're talking geopolitically, I think there's room to cooperate more with India when it comes to China and when it comes to the Indo-Pacific more broadly. And I'll finish off with one general comment on the issue of the weaponization of economic ties, just very briefly. There is, of course, a likelihood that China may weaponize economic ties or supply chains. They've done so in the past. Lithuania is now suffering the effects of China's economic coercion. Australia has as well. Norway did in the past, South Korea. We have plenty of historical examples of China doing this. But there's a few points that I would like to make about this. One, economic dependency goes both ways. So when we talk about us being dependent on China on certain sectors like raw materials, that is true, but China's then dependent on Europe on others. And Beijing tends to be fairly careful when it comes to economic coercion or the weaponization of supply chains. We've done some studies at Merix, and it becomes quite clear which sectors are hit first. So effectively anything where import substitution is an option for China may be hit by economic coercion. Other sectors, especially we're talking about tech, we're talking about industrial components, we're talking about software, not so much. Because China, again, is facing a difficult economic situation,
And I don't think Beijing is out to try to commit economic suicide. So critical raw materials may be weaponized, but I think it would take, the trigger, I think, would be hard to reach for Europe. But I don't know if Mr. Bertolini disagrees with me. It's more his topic than mine, so I will leave it at that. Thank you. We'll hear about that. Mr. Bertolini. Thank you, Mr. Chairman. So I'll address the host of questions that were directed at me. I think they can generally be summarized into what exactly is the risk of weaponization on the part of China, particularly when it comes to critical raw materials. So first, I would like to indeed echo Ms. Legarda's words here that the chance of weaponization is indeed small as it stands now. However, I would like to note a couple of things. First, as Ms. Legarda already pointed out, there are various historical antecedents of China weaponizing its economic trade ties with other countries when they do not see eye to eye. Ms. Legarda already mentioned various examples, but also when it comes specifically to the critical raw materials. In fact, in 2010, 2011, China did allegedly impose an export squeeze of rare earth elements to Japan after a dispute in the East China Sea. So there is an historical antecedent for this. Secondly, if we look at Russia today, the relationship between Russia and the West basically has reached breaking point where military and strategic matters are superseding geo-economic considerations. So it's not hopefully unrealistic to think that at some point, potentially, we could also reach such breaking point with China where military strategic matters will take the foreground rather than geo-economic considerations. So again, the chance might be small, but it does exist. And therefore, I do think it is incredibly important for the Netherlands and the European Union in specific to guard for this eventuality, since it is an existent risk in the decades to come. Just to give you a quick insight into our recent study, we asked 50 policy experts on the subject of East Asian security, China, cross-strait relations, etc. And they deemed the chance of a maritime blockade by China of the Taiwan Strait more than 50% in the next decade. I myself wouldn't appreciate it that high. However, this is a real risk, and this could then develop into escalatory dynamics, which might also result in the weaponization of critical raw materials. And again, how to mitigate these risks? Indeed, I think what one of the members in the chamber also mentioned, it is very important to unite as the West, make use of this newfound post-Ukraine, let's say, unity, and bolster one's own sort of leverage over China, and also send clear, specific signals to China what the consequences would be, and basically not be caught off guard as we have been in the case of Russia. So prepare for this well in advance. As for the question by one of the members specifically on ASML, in relation to, in the context of this technological competition between the US and China and the recent imposed export restrictions by the US. Specifically when it comes to ASML, for example, the US's push to, for example, also block ASML's DUV machine from going to China. ASML has a very, very large outstanding order list. So technically, if ASML would not be able to export its machinery to China, I'm sure plenty of other countries would sort of substitute
China as a customer. So specifically towards ASML, that could be addressed. Generally speaking, when it comes to the semiconductor supply chain, of which ASML is also part and dependent on, however, I do think that the US export restrictions as they stand could also potentially cause further disruptions in this semiconductor supply chain. If we, for example, think about the suggested US export ban of ASML's DUV equipment to China, this will have quite significant ripple effects throughout the entire semiconductor supply chain, since China is one of the main, if not the main, producer of mature chips. So that is more older chips, so to say, which are based and produced with ASML's DUV technology. So if this technology were not able to go to China anymore, this would significantly disrupt the supply of mature chips, which go into our cars, our electric vehicles, our solar panels, our wind turbines, but also, for example, medical equipment such as MRI machines. So again, it is important for the Netherlands and Europe to create its own consistent, clear position within this new rising technological competition between the US and China, so that rather than being merely reactionary in its approach, so just reacting to whatever export restrictions the US issues, being also proactive and having a clear sort of policy stance in how to navigate this new technological competition between the US and China within the semiconductor sphere. Thank you. I hope this addressed your questions. Yes, thank you, Mr. Pantucci. The last question was for you. Thank you very much. I'll focus mostly on India, but I do just briefly want to comment on some of these sort of economic coercive approaches by China. And just to make the point that, you know, the rare earths example that was made with Japan back in 2010 actually kind of backfired on Beijing in the end, because all Japan did was develop other alternative sources of these and discovered actually they have a lot of them. Rare earths, while, you know, the name suggests these are some sort of, you know, obscure and hard thing to find, actually they're quite common. The difficult part is the extraction, which is incredibly damaging and destructive, and one that, you know, countries frankly decide they don't really want to do. But actually, these are things that are not unavailable. And what we saw happen after China cut off the supplies was Japan developed alternative sources and now is no longer dependent. So I think the lesson for China and some of these coercive economic measures is that they sometimes have a habit of not actually getting to the goal that China wants. And if we look actually at the various contexts when, for example, China's fallen out with countries and punished them with a sort of very specific economic sanction, is that often if you look at the sort of overall trade or investment actually with that country, it doesn't necessarily change that much. In some cases, it actually increases during the period of sort of tensions. That's sort of some demonstrative things done. So I think it's worth thinking a little bit about how China might react within these contexts and to try to focus on what's done in a sort of demonstrative fashion versus what is actually really going to have a sort of game-changing effect. And I think Beijing is still unclear about exactly how to handle these tools in a really sophisticated and strategic way, and does it, I think, often in a more demonstrative way than sort of with a strategic impact. That would just a brief comment on that, even though those questions weren't directed at me. I think on the India point, I think the China-India relationship is one that has had its ups and downs, frankly. At the moment, we're in a very difficult point, and Helena is entirely correct that, you know, President Xi and Modi haven't met. She mentioned the G20 summit where they didn't meet, but even before that, at the SCO summit, both leaders were in attendance. There was talk that they might meet, and in the end, they didn't. And, you know, G20, there was a lot of other leaders they could have met with. At the SCO summit, there was a more limited number. So theoretically, the time could have been made, but they chose not to. And I think that does reflect a sort of real sharp deterioration we've seen as a result of the border clashes back in 2020, which led to a great number of Indian and Chinese deaths as their soldiers fought across the border. But I think the key thing to remember is that notwithstanding this, there remains a desire in Delhi's part, and certainly on Beijing's part, to keep a kind of strong working relationship going. And a realization that, you know, no matter what, they are still going to be sort of border partners, and they are still going to kind of have to work together. If we look at the Shanghai Cooperation Organization, you look at BRICS, you look at the Russia-India, China grouping, or even you look at how both India and China have been reacting to Russia's invasion of Ukraine,
they tend to be echoing each other quite a lot. And you can see quite a lot of action happening that suggests there is still this desire to engage on some quite sensitive issues, notwithstanding the fact that it's very clear that the sort of overall relationship, and I think this really speaks to Delhi, frankly, wanting to kind of keep its options open. And wanting to sort of, on the one hand, play up its increasing relationship with the West. And I think the biggest change in some ways in Indian foreign policy over the past few years has actually been the relationship with the United States, which has really transformed during the Trump years in particular, but started under the Obama years, where you saw a real decision by Washington to see India as a really important partner, unlock some really important defense and strategic and intelligence relationships there, which previously had been held up by the sort of deep suspicion that there was on both sides. But that suspicion hasn't been entirely overcome. And there is still a level of which India is uncertain about its relationships with the West and still wants to kind of hedge and make sure it's got other options and doesn't entirely lock itself into one over the other. And I think that plays in a very important role within their relationship with China. The only final point I'd offer on the kind of China-India relationship, which is I think the degree to which we can see that India worries an awful lot about China, but China worries a lot less about India, to be honest with you. And I think that's a great frustration to a lot of people in Delhi who can see this as they see this as their sort of key strategic issue on the world stage, but at the same time, the Chinese just don't really take them all that seriously. And then the only final point, sorry, I'd add on the India point is that I know that within a lot of European and Western capitals, there's a great push to sort of see India as the great democratic bulwark in Asia that we can kind of work with to sort of contain China in some way. And I'd say that actually, if you looked in a sort of wider Asian context, that vision isn't always shared. And I don't just mean in sort of India's neighbors where there are sort of natural tensions left over from history and sort of border issues and other such problems like that. But if you look more widely into Southeast Asia, there's a sense that, India and what we've seen happen within India in terms of the sort of rising Hindu nationalism and the problems between sort of various minority communities and the majority Hindu communities there, are something that are seen with great concern. And it's something that is, in some ways, there's a sense of, double standards sometimes from Western capitals who focus on India as a great democratic power while condemning China. And I think in some Asian capitals that I've been to, you'll hear people say, well, actually, their actions at home are not that dissimilar. And why is it that the West is overlooking in one and not in the other? So I would just suggest it's worth thinking about India within a kind of wider regional context where it isn't always seen in exactly the same light that I think it's interpreted in Western capitals. Thank you. Thank you very much. We can have a short second round of questions if there are questions left. So please keep it short and simple. Ms. Mulder. Thank you, Mr. Chair, and thank you for your answers. Really interesting. My question would be on the situation now with Taiwan. We hear the sea is being crossed way too much, and also in the air. So how do you consider this and your wider network? Is there an option maybe for more violence against Taiwan? Thank you, Mr. van der Staaij. I have a question for Mr. Pantucci about the relation between China and Russia. You spoke already short about it, but can you give some remarks about what do you expect about the developing in the future of this relationship? Thank you, Mr. van der Lee. I also have a question about Taiwan, I think specifically to Madame Legarda, because she explained to us that the position of Xi Jinping has been secured during the last party congress. And I was wondering, could the tension again increase strongly towards the next party congress? Or maybe to rephrase it, is the potentially biggest trigger to invade Taiwan based in insecurity of the position of the party leader in China? Or is there another trigger that could potentially lead to Taiwan becoming Ukraine? Thank you, Mr. Brekelmans. Thank you. I have a follow-up question to Mr. Bertolini, because his third recommendation was about reducing dependencies, invest in reducing dependencies. And my question is, of course, we see that the European Union is taking some
sort of action with the Critical Materials Alliance. But the question is it enough? Is it going fast enough? And also, is it not something which is just on paper, but does it really mean something in practice? And I'm wondering what recommendations Mr. Bertolini has for this. Thank you, Mr. Schulte. Well, thank you. And my question is also to Mr. Bertolini and relates to the critical raw materials part of the fact sheet. Now, if you look at let's say the mining part of the critical raw materials, I mean, it's quite clear that our dependency on China and Russia is huge. And I would be very interested to hear from you what kind of practical steps you would see within the next, say, 1 to 5 years that the EU could do to, well, you can't really take over, I guess, those mining facilities, but what we can do to decrease that particular dependency. Thank you. I would first give the floor to Mr. Legarda, and please take note of the time, please. Thank you very much. I'll focus my answer on the Taiwan questions. So what's the situation in Taiwan? Will it escalate? What sort of triggers are there? China's policy towards Taiwan hasn't particularly shifted, at least on paper, over the last multiple years, if not decades. So China wants reunification with Taiwan, ideally through peaceful means, but it doesn't renounce the use of force. That is sort of the baseline. What we have seen over the last year or two, in particular over the last few months this year, is been an intensification of the rhetoric and of military activities around Taiwan. We follow this quite closely at Merix. I follow this quite closely myself. And if you look at the number of PLA aircraft entering Taiwan's air defense identification zone or crossing the median line, we've seen a very, very substantial increase over the past few months. This is something that is very likely to continue. This is very clearly an attempt by Beijing to put pressure on Taiwan, on the Taiwanese authorities and the Taiwanese government, but also on the population. And it, of course, also helps the People's Liberation Army to prepare and train for a potential contingency. So will this situation escalate, and if so, what may be the triggers? I think the honest answer here is nobody really knows if and when this will escalate, why or how. We know that China wants to achieve reunification or at least make progress to that effect by mid-century. Xi Jinping himself has sort of set that soft deadline. And again, we're seeing a ramp up of preparations and of China's posture, more aggressive posture towards Taiwan. That, again, as I said, is likely to continue. And it may escalate because of a number of reasons. And this is why it's so hard to predict. There's a lot of moving pieces. On the one hand is China's own capabilities. So can the PLA do this? And lessons that China is drawing from Russia's invasion of Ukraine will, of course, play a role here. We unfortunately don't have time to get into that, but this is a very interesting topic. Domestic situation in China will play a role. And here we're talking about political dynamics of Xi Jinping's power. Is there opposition? How does the rest of the party think about this? Are there any other factions? Again, thinking that this could be years into the future. So this may be under Xi Jinping or it may not. But the economy may also play a role here. Demographic trends may also play a role here. Ideology plays a huge role here. I think a sometimes overlooked potential trigger here is at what point, if at all, does Beijing think that it's now or never to take Taiwan? Whether that's an invasion or a blockade or any other form of conflict. So the relative power of China vis-a-vis the US or vis-a-vis Taiwan and other allies in the region, that's another thing to take into consideration. What's happening in Taiwan itself, it's another potential trigger. Presidential elections, various positions by the different political parties. I mean, China has some very clearly set red lines, right? Taiwan declaring independence or Taiwan accepting foreign troops being stationed on the island. Those are clear red lines, but there's a lot of gray zone in between.
And that's sort of the problem. And then another, I think, variable to take into consideration here is the position of the United States and of other powers in the region, of Japan, of Australia, of other Asian countries, even of Europe. So there's a lot of factors that I think will come into play when Beijing thinks about when or how it may do this. So that's why I believe it's very, very difficult to predict. I personally would say that I doubt Beijing has a very clear timeline in mind that this is completely planned out to the year. I think that's fairly unlikely. I think they'll be watching all of these domestic and international factors, and that is what will shape the timeline. Thank you, Mr. Bertolini. Yes, just 2 words to add to Taiwan, since I live here myself, and of course there's also a lot of research and focus on the developments here. I think Ms. Legarda gave a very comprehensive answer already. I do deem the chances of invasion small at the moment. I think what should really be guarded for in the coming years is the risk of unintended escalation. So as the rhetoric ramps up, you have live fire drills, right? In August, the US sending senior officials to Taiwan, that could lead to unintended escalation as misunderstandings and miscalculations might take hold. I think that is really important currently when it comes to the stability in the Taiwan Strait. As for the questions regarding mitigation efforts on dependencies, and how we can bolster and increase our own capabilities in the mining sector. I think first and foremost, it's incredibly important to realize that there is quite a delay in starting action and actually attaining results. The International Energy Agency actually estimates that basically from exploration to exploitation, mining operations might take 7 to 20 years. Same goes for refining capacity, that might take up to 10 years. So we're really talking about the long term here. So indeed, we should start right now to be able to increase our capabilities in 10 years' time from now. Indeed, another member asked, so what should we do in the short term within the next 1 to 5 years? I think we should firstly focus on diversification of the supply chain and friendshoring. There's already a lot of mining operations and refining operations developing in Canada, the United States, and Australia, amongst others. So really invest in and focus on the capabilities that these countries also have to diversify one's supply chain. In addition, on the short term, one should also really focus on measures such as stockpiling, for example, that could also mitigate temporary shocks in this entire supply chain. But again, in conjunction with these short-term measures, we should indeed also really be focusing on these longer-term measures by potentially having to reshore or friendshore these mining capabilities. But that will take longer time. And that is why I believe that action indeed is needed right now. Thank you. Thank you. Mr. Pantucci. Hi, thank you. I'll be compact, aware that we are stepping over the time just now. Look, on Taiwan, I think colleagues have addressed this question entirely. The one thing I would say is, I think thinking about a sort of hard power invasion of the sort that we just saw in Ukraine is maybe not the right comparison to look for. I actually think a more sort of tight political and social embrace is more likely to be China's medium as term strategy, because I think the consequences of a conflict, a war, would be pretty catastrophic, and they recognize that. So I just think we need to think a little bit more dynamically about what, bringing China reunification actually looks like from Beijing's perspective. And I think it's very much more about the sort of economic and social levers that they can pull, and they would want to pull to sort of pull Taiwan into the mainland, rather than thinking only in sort of terms of, what we've just seen happen in Ukraine. On the question of China and Russia, I think, the short answer on that is the relationship has shifted, and I think the balance of power
which used to be a bit more balanced and one could argue even more in Russia's favor, has distinctly shifted and is only going to shift more. But I think what we interpret within that is the possibility of therefore some sort of way of breaking this relationship. And I think that is probably the wrong thing to look for, because the reality is that that relationship is really forged in antagonism to the West. And in some ways, the change element you'd have to see would have to be Beijing or Moscow changing its relationship with the West. And then that you could see would be a transformative impact upon it. But in the sort of short to medium term, I think you're going to see an increasing volume of Russian dependency on China. You can already see this. But I think the other interesting element to point about is the hesitancy actually of a lot of Chinese companies to engage with Moscow. And actually, well, on the energy side, you've seen the Chinese taking advantage of the sort of, fact that Russia's now got to sell its energy quickly to someone else to try to make more money. And it's going to have to build a lot more new infrastructure if it's going to shift the capability it was selling, the resources it was selling to Europe. If it's going to start selling them east, that's going to require a lot of internal infrastructure development, which someone's going to have to pay for. That's just going to increase its dependency on Beijing. But what's also interesting is the amount of Chinese companies that are actually pulling back from China. Huawei, for example, notwithstanding the fact it's the target of very strong Western American, in particular, sanctions, decided that it got so worried about the environment in Russia, it's actually moved its Russian operations to Central Asia. And is actually refusing to sell its products within Russia directly. It's only selling them indirectly now. So, there is a sort of deep tension that's baked into this relationship and a deep paranoia, which does sort of continue on. And I think does mean that there is always going to be this sense of sort of, on the one hand, a strong geopolitical alignment, but beneath that, we'll see a lot of sort of tensions bumping along. But I actually think for both of them, as long as that kind of overarching geopolitical alignment remains constant, and I frankly see that happening for the medium to long-term future, frankly, until there's some sort of fundamental shift in how Moscow or Beijing, the relationship that they have with Washington and the West. I don't think you'll really see a breakdown there. You'll just see an increasing dependency from the Russian side in particular towards Beijing. And also, I think you'll see China being very selective about what it actually wants. And what it doesn't want within that context as well. And it will very, very much more pick and choose and give China increasingly the whip hand in that relationship. So I'll stop there and thank you very much for the question. Yeah, thank all three of you for your valuable contributions to this roundtable meeting. It's very useful in preparation on the debate we have on December 13 on China. So thank you for this and have a good night. We're going to continue in Dutch. Bye-bye. Oké, dan gaan we verder in het Nederlands voor het tweede blok. Aangeschoven hier in de zaal zijn de heer Deklerck van Amnesty International, mevrouw D'Hooghe van instituut Klingendaal en de heer Schulte Nordholt, sinoloog en publicist. Ook u geef ik 5 minuten voor uw openingsstatement en u heeft gezien hoe het werkt. U krijgt daarna een aantal vragen van de Kamerleden die u kunt beantwoorden. De heer Sjoerdsma vertrekt om 6 uur, heeft hij aangegeven. Dus als hij de zaal uitgaat, dan weet u dat het aangekondigd is. In het Nederlands ga ik iets scherper zijn op de tijd, dan weet u dat alvast. Dan kunnen we gewoon om 6:30 uiterlijk eindigen. Mag ik de heer Deklerck eerst het woord geven? Hartelijk dank. Dank ook aan de commissie voor de organisatie van dit rondetafelgesprek, voor de uitnodiging. Ik ben Stijn Deklerck, dokter in de sinologie. Ik lever mijn bijdrage in naam van Amnesty International Nederland, waar ik het China-programma leid. De laatste keer dat ik hier sprak was in 2019, bij een rondetafelgesprek over de China-notitie Nederland-China een nieuwe balans. Sindsdien is er enorm veel veranderd en zijn een aantal ontwikkelingen die werden geschetst in de China-notitie fors toegenomen in intensiteit. Er is eerst en vooral helaas de barre verslechtering van de mensenrechtensituatie in China. Mensenrechtenverdedigers worden steeds intensiever vervolgd. Gezichtsherkenning, real-name registratiesystemen, big data worden steeds uitgebreider ingezet om mensen onder massale surveillance en controle te houden. Over de misdrijven tegen de menselijkheid die China pleegt tegen Oeigoeren, Kazakken en andere overwegend islamitische etnische groepen in Xinjiang kwamen steeds meer gruwelijke bewijzen boven tafel. Hongkong onderging een vreselijke metamorfose tijdens de laatste 3 jaar. De vrijheden daar staan onder ongekende druk. En verder blijft China ook onverminderd andere mensenrechtenschendingen begaan, waaronder de onderdrukking van de Tibetanen, de vervolging van de Falun Gong-aanhangers en de christenen.
De China-notitie wees ook op de groeiende impact van China op mensenrechten wereldwijd. En ook die evolutie heeft zich enkel maar versterkt en versneld. China bedreigt en intimideert leden van de Oeigoerse, Tibetaanse en andere diaspora-gemeenschappen over de hele wereld, ook in Nederland. Vaak met het directe doel om hen het zwijgen op te leggen en hun mensenrechtenactiviteiten te onderdrukken. China onderneemt een divers gamma aan globale mediaactiviteiten om ernstige mensenrechtenschendingen te verdoezelen of op zijn minst twijfel hierover te zaaien. En bovenop deze en andere inspanningen die mensenrechten wereldwijd raken, zet China steeds actiever in op het ondermijnen van het bestaande internationale mensenrechtensysteem. Nu, in die 3 jaar sinds de China-notitie erkende de Nederlandse regering deze versnelde opstapeling van negatieve ontwikkelingen. Maar helaas kijkt en keek de regering nog te weinig naar wat er nog meer kan en moet gebeuren om de mensenrechtenaspecten van de omwentelingen het hoofd te bieden. Vragen die er zijn gesteld over de effectiviteit van het huidige mensenrechteninstrumentarium in de relatie met China worden stevast beantwoord met een opsomming van wat de regering reeds deed en doet. Wanneer er dan een instrument wegvalt, zoals de bilaterale mensenrechtendialoog, die werd opgeschort door China in 2021, wordt die niet aangegrepen om zich te bezinnen over de eigenlijke effectiviteit van dit vehikel. En lijkt het er integendeel op dat de Nederlandse regering op automatische piloot aandringt op een hervatting van die dialoog en op dezelfde vrijblijvende manier als voorheen. Dat is dan ook het cruciale punt in mijn bijdrage, dat de regering zich dringend moet beraden over nieuwe manieren om de impact van het huidige Nederlandse mensenrechtenbeleid tegenover China te vergroten en hierbij ook het maatschappelijk middenveld in Nederland en zo mogelijk daarbuiten ook te betrekken. Nu, het nadenken over mensenrechteninstrumentarium dat het bestaande aanvult en verstevigt, houdt niet alleen in dat er beter naar China moet gekeken worden. Het houdt ook in dat Nederland helder het eigen mensenrechten-DNA voor ogen blijft houden. Wat trouwens ook een cruciaal punt is in het recente AIV-advies over de mensenrechten. Zo kan een meer geïntegreerd beleid op Chinese handel en mensenrechten een concrete stap vooruit betekenen. En in mijn positiepaper bij dit rondetafelgesprek geef ik een aantal voorbeelden. In plaats van bijvoorbeeld terug te vragen om een vrijblijvende vorm van mensenrechtendialoog, moedigen de overheid aan om mensenrechten te bespreken en centraal te zetten bij alle commerciële en andere contacten met China. En ervoor te zorgen dat handel en mensenrechten effectief op hetzelfde belangniveau worden ingeschaald en dat ook duidelijk te communiceren tegenover China. Wij pleiten ook eindelijk voor die beloofde verplichtende wetgeving op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, de zogenaamde IMVO-wetgeving. En we willen dat die een stuk steviger is dan het huidige zwakke Europese wetsvoorstel hier rond. Zet IMVO centraal bij alle vormen van business met China, ook wat betreft die uiterst belangrijke high-tech sector. Tot nu toe is er weinig tot geen focus in Nederland op de verantwoordelijkheid van de high-tech sector om te kijken waar hun producten terechtkomen en te vermijden dat hun activiteiten bijdragen tot schade door mensenrechtenschendingen. En geef ook als overheid het goede voorbeeld qua maatschappelijk verantwoord ondernemen. Blijft onduidelijk hoe het kabinet de mensenrechtenzorgen over China vertaalt, bijvoorbeeld in het inkoopbeleid. Politie en anderen blijven camera's gebruiken van Chinese bedrijven, waarvan de overheid zelf aangeeft dat zij worden gelinkt aan mensenrechtenschendingen in Xinjiang. Een cruciale stap in het overtuigen van Nederlandse bedrijven om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen, is om die basisprincipes zelf als overheid consistent toe te passen. Dank u wel voor uw aandacht en ik kijk uit naar uw verdere vragen en opmerkingen bij mijn bijdrage. Dank u wel, mevrouw D'Hooghe. Dank u wel. Ook ik wil graag mijn dank uitspreken voor deze uitnodiging. Ik ben onderzoeker bij instituut Klingendaal, van achtergrond ook sinoloog. En ik ging in 1985 voor het eerst naar China. Een heel ander China dan China van vandaag. Een arm China achtergebleven. Maar in China dat zich in de 25 jaar daarna eigenlijk steeds meer openstelde voor het Westen. En waar steeds meer vrijheden kwamen voor de bevolking. Helaas is er een ommekeer geweest en de laatste 15 en vooral de laatste 10 jaar zien we eigenlijk weer een inperking, een weg terug van die vrijheden en openheid. En dat brengt ons tot waar we nu staan. Vele ontwikkelingen in China baren ons grote zorgen, of het nu gaat om de mensenrechten, zoals net door mijn buurman besproken.
Maar ook om het gebrek aan wederkerigheid, een level playing field in de economische samenwerking, de wetenschappelijke samenwerking met China. Of de manier waarop China zich gedraagt in het internationale verkeer. En ik wil mijn spreektijd graag gebruiken om in te zoomen op dat laatste. Het beleid en diplomatie van China, want ook daar stelt China Nederland en Europa voor steeds meer uitdagingen. Wat zijn nu de belangrijkste kenmerken van die diplomatie en wat kunnen we daar verwachten in de komende tijd? Allereerst wil ik eruit lichten dat China zich op dit moment steeds sterker als een geopolitieke speler opstelt die de harde machtspolitiek niet schuwt. En dit uitzicht bijvoorbeeld in het straffen van landen, organisaties en individuen die zich in de ogen van China onwenselijk gedragen of een onwenselijke uitspraak doen. Landen, het is al genoemd, Litouwen is een goed voorbeeld. Organisaties, denk aan Europese instituties onder de sancties. MERICS, het onderzoeksinstituut dat op de sanctielijst staat. Maar ook individuen zoals parlementsleden hier in de zaal aanwezig. En ook academici in Europa staan op die sanctielijst. Als we nu kijken naar de uitkomsten van het 20e partijcongres, waar Xi zich inderdaad in zijn positie versterkt heeft. Maar niet alleen Xi als leider van de Communistische Partij, ook de Communistische Partij in zijn geheel. Als we ook kijken naar hoe president Xi zich heeft opgesteld op Bali, op de G20, waar hij zich presenteerde als een leider die terugkeert op het wereldtoneel, een leider vol zelfvertrouwen, ook een leider die heel duidelijk ons rode lijnen aangeeft, waar wij niet overheen mogen gaan. Andersom is dat niet gebeurd. Als we dat allemaal beschouwen, dan kunnen we eigenlijk in de komende jaren nog meer machtspolitiek en bullying van China verwachten. En als het gaat om Taiwan, aanvullend op wat er net gezegd is, er is niet alleen de militaire druk op Taiwan, maar ook economische druk en de druk van desinformatie en cyberattacks dagelijks en in grote aantallen. Een tweede kenmerk is dat China stevig inzet op de hervorming van het huidige systeem van global governance. En de doelstelling daarbij is om China meer erkenning te verkrijgen voor het huidige politieke systeem en ook de ruimte om dat politieke systeem en China's visie op de wereldorde uit te dragen. In die visie worden zaken als universaliteit van liberale waarden en mensenrechten niet erkend. China wil niet de VN omverwerpen. China wil meer invloed verwerven binnen de VN. En daarin is het enorm succesvol. Denk bijvoorbeeld aan China's successen in de Mensenrechtenraad in Genève. En China is daarmee ook zeer succesvol in de Global South, het engageren van de Global South, zoals Mevrouw Legarda ook aangaf. Een derde, belangrijk voor ons, is de veranderende positie van de EU binnen China's diplomatieke hiërarchie. Naast de focus op de eigen regio en de Global South zet China ook zeer sterk in op de grootmachten. Allereerst natuurlijk de Verenigde Staten, daarnaast ook Rusland, denk aan de Vriendschap zonder Grenzen. En dan pas op de EU. En de EU wordt wel degelijk gezien als een grootmacht, maar wel een die door interne problemen en verdeeldheid zijn geopolitieke ambities maar moeilijk kan waarmaken. En die daarmee een minder krachtige speler is. En dat ontgaat China niet. En China speelt daar handig op in. Wat betekent dit alles nu voor Nederland en Europa? En hoe moeten wij ons verhouden tot China? Een paar observaties. We hebben China niet aan het touwtje. Als EU kunnen we nog enige invloed uitoefenen op China. Zoals eerder gezegd, China is ook afhankelijk van ons. Niet alleen economisch, maar ook waar het gaat om technologie en academische samenwerking. Maar als eenling kan Nederland geen enkele invloed uitoefenen. Dat moeten we denk ik altijd goed onthouden. Ten tweede, niemand wil eigenlijk volledig breken met China. Dat zagen we de afgelopen weken weer. De VS niet, de Europese hoofdsteden niet. Bondskanselier Scholz is naar China gereisd, Macron zal volgen, maar ook Brussel niet. Vanochtend heeft Charles Michel aangekondigd volgende week naar China te gaan. 3, economische verwevenheid met China is erg groot, hebben we ook al gehoord. En het afbouwen van afhankelijkheden is noodzakelijk, maar kost heel veel tijd. Volledige ontkoppeling is niet in ons eigen belang. Niet ten aanzien van onze economie, maar ook niet ten aanzien van onze wetenschap. 4,
Vierde, als Nederland strategische keuzes wil maken die onze eigen economie en onze eigen politieke belangen dienen, is inzet op gezamenlijk optrekken binnen de EU en met andere gelijkgezinde landen een noodzakelijke keuze en een verstandige keuze. Want China spreekt de taal van macht en daarin tellen aantallen. Eigenlijk moeten we het spel even slim spelen als China doet. Het provoceren, inperken, trachten te isoleren zal China niet afremmen in zijn streven om welvarend, sterk en zelfvoorzienend te worden. Engageren waar mogelijk en nuttig voor onze eigen belangen en ons richten op versterking van eigen politieke en economische weerbaarheid kan wel effectief zijn. Zolang Nederland en Europa krachtige kenniseconomieën zijn en blijven, vormen we een belangrijke speler voor China. Een speler met wiens belangen en opvattingen China ook rekening moet houden. En ook waar het gaat om versterking van global governance, zoals wij dat graag zien, is versterking van onze eigen capaciteit en inzet binnen de multilaterale organisaties de beste manier om naleving van onze normen en waarden te stimuleren. Kortom, samengevat, we moeten de competitie met China aangaan door te vertrouwen op, maar vooral ook te investeren in onze eigen kracht. Dank u wel. Dank u wel. De heer Schulte Nordholt. Ja, ik sluit me graag aan bij de voorgangers om te zeggen van dank dat ik hier mag zijn. Een paar punten. Ik heb een paper geschreven en ook een paar punten uitlichten. Het eerste is dat goed China-beleid moet gebaseerd zijn op kennis van China. En in tijden van polarisatie en versimpeling is het wel belangrijk om China en de Chinese Communistische Partij niet een inwisselbaar begrip te maken. Het zijn twee verschillende zaken. Het Chinese volk verdient ons respect vanuit hun traditie en geschiedenis, een 5000 jaar oude geschiedenis. Dat is iets anders dan de Chinese Communistische Partij. Want we hebben het hele tijd over China, maar dat is wel belangrijk om dat onderscheid te maken. De meeste Chinezen zijn overigens niet zo geïnteresseerd in politiek. Dat is mijn eigen waarneming. Xi Jinping, Ingrid zei het al, is sinds 10 jaar aan de macht. En het hele narratief is veranderd over de politiek in China zelf. Onder Hu Jintao, de man die nog zo schrijnend in beeld kwam recent op het partijcongres, toen die werd afgevoerd, was het narratief nog van we moeten een sociale economische onderbouw neerzetten en op basis daarvan kunnen we ooit uitgroeien tot een democratie. En dat is volledig veranderd. Het gaat nu om de perfectionering van de eenpartijstaat. Met Xi Jinping, zolang die goed is van lijf en leden, als enige voorzitter van het leger, van de partij en van de staat. En dat is dreiging. Er is een dreiging door het binnenlandse project. Want er is een totale controle is het mantra van zijn bestuur. Waar pluriformiteit totaal niet is toegestaan. De eerste spreker zei het al, daar leiden de mensenrechten ook onder. Maar wat ook dreigender is in directe zin is dat kijk, de legitimiteit van de Chinese Communistische Partij rust eigenlijk op twee zaken. Op economische groei en prestatie. En op het vervolmaken van het grote Chinese project, de Chinese renaissance. En om dat te bereiken wordt echt een nationalistische achterban gecreëerd via onderwijs en films en op scholen. En nu de economie afneemt, dit jaar 3% maximaal, dat is van het eerst sinds 30 jaar niet meer voorgekomen, is de verleiding erg groot van het regime om de nationalistische kaart harder uit te spelen. En dat zien we ook gebeuren. Er is eigenlijk een achterban gecreëerd waar de Communistische Partij eigenlijk zelf niet meer omheen kan zonder slap over te komen op de eigen bevolking. Het vernauwt de speelruimte in de buitenlandse politiek. Dus dat is ook het gevaarlijke voor ons, voor het binnenlandse project. Het buitenlandse project hebben we al de voorbeelden van gezien, is al genoemd in het voorgesprek, dus ook Hongkong, Taiwan, wat er de laatste jaren gebeurd is in agressie in Oost-Azië. Er zit ook een lange termijn plan achter, namelijk de vestiging van de eigen Chinese wereldorde, die niet uitgaat van gelijkheid tussen staten, die eigenlijk teruggaat op de droom van de 19e eeuw, toen China vernederd werd, om dat niet te doen. En dat is een hele gevaarlijke orde, want het is eigenlijk een dubbel opvatting van soevereiniteit. Soevereiniteit in Chinees, als we het daarover hebben, is het je mag niet mengen in onze binnenlandse aangelegenheden. Dat is een absoluut beginsel.
Omgekeerd, soevereiniteit van andere landen, er wordt minder stringent mee omgesprongen. Een recent voorbeeld dat we in Nederland natuurlijk allemaal gevolgd hebben, is het vestigen van die politiebureaus hier binnen onze grenzen. Dus dat moeten we even onthouden, die dubbele vormen van soevereiniteit. Dat is mijn eerste punt. Het tweede punt, nieuw beleid is uiteraard nodig. U gaat praten met de minister in half december. We hebben een China-strategie, nee, dat hebben we niet. We hebben een China-notitie. Dat is eigenlijk mijn eerste punt. Daar moeten we een China-strategie van maken. Klare taal spreken, man en paard noemen. En dat moet denk ik beginnen geënt zijn op wat er in China gebeurt. Wat ik net al kort schetste over de veranderingen van de binnenlandse politiek en de dreiging die daarvan uitgaat. Dus ook het loslaten, ik geloof dat er binnen de Kamer vorige week al iets over gezegd is, over het landenneutrale beleid. Man en paard noemen Rusland, China, Iran. Schroom daar niet voor, dat schept duidelijkheid. En ook, wij zijn natuurlijk als Westerlingen, willen wij een betere wereld, we willen samenwerken, we geloven in win-win, maar de aard van de Chinese Communistische Partij is helaas zero-sum en daar kunnen we anders over denken, maar daar moeten we, dat conceptueel moeten we goed in de gaten houden. Goed, dat nieuwe beleid moet ten tweede keuzes maken over tussen waarden, veiligheid en economie. En ik zou zeggen, zet veiligheid bovenaan. Dat is heel belangrijk. En dan praat je bijvoorbeeld over het beschermen van cruciale technologie. Vooral waar het dual use is, tweevoudig gebruik. Dus ook militaire toepassing kan kennen. Wees daar strikt in. Bescherm de infrastructuur. Ik denk dat je daar een heel eenvoudig principe voor kunt gebruiken. Namelijk dat van wederkerigheid. De Chinese overheid heeft een negatieve lijst van investeringen. Dat zijn sectoren waar je in China niet mag investeren. Nou, laten we eens beginnen om dat omgekeerd ook toe te passen. Dan zouden investeringen in de Europese havens bijvoorbeeld al veel moeilijker worden. Het tweede zijn waarden. Daar moeten we ook aan vasthouden. Ten eerste omdat zijn we wie wij zijn. Daar moeten we niet voor terugdeinzen. Maar het is ook een bron van kracht. Wij hoeven niet meer geld uit te geven aan buitenlandse defensie dan aan binnenlandse veiligheid, om maar wat te noemen. Dat moet China wel. Dat is ook een ander soort samenleving. Democratie is ook vitaal. En het is ook iets wat bewondering wekt onder grote delen van de Chinese bevolking. De economie tenslotte, ja, daar wordt nu het en-beleid wordt veel waarde aangehecht. En ik begrijp dat wel, maar we moeten ook realiseren dat 80-90% van de Nederlandse-Chinese handelsrelaties überhaupt met China en het buitenland worden door niet-staatsbedrijven bedreven. Dus we hoeven daar niet, dat loopt wel door. China heeft ons meer nodig dan wij China zelf. En wat andere zaken betreft, wat ik net al noemde, die veiligheid raken, zoals cruciale technologie, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Zelfs als je op korte termijn een deal kunt doen, is het lange termijn schadelijk, niet alleen voor de winstpositie van dat bedrijf, om de technologie weglekt, maar ook voor de strategische autonomie. Goed, dat zijn even mijn belangrijkste punten. Ja, en ik wou nog één ding zeggen, inhakend op wat Ingrid zegt. Loop niet voor de troepen uit. Nederland is natuurlijk niet zo'n groot land bekend. En er zijn genoeg voorbeelden van andere landen. Kijk, China ziet die wereld één grootmacht, de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk bijna een obsessie voor de buitenlandse politiek van China. En minor powers. En we hebben allemaal gezien op tv hoe de minor powers worden bejegend. Toen meneer Trudeau iets had gezegd en meneer Xi Jinping hem de les las. Onlangs op Bali. Dus dat is één ding. En het tweede is, men hoeft niet veel over te zeggen, want er is door de vorige sprekers veel gezegd. Er moeten scenario's voor Taiwan komen. Dank u wel, dank voor uw bijdrage. Ik verlaat mijn structuur van hiervoor heel even om de heer Sjoerdsma het eerst een vraag te laten stellen, die meteen te laten beantwoorden, om vervolgens de rest van de ronde tafel te doen. De heer Sjoerdsma. Ja, dank voor deze zeer interessante introducties. Mijn vraag, en ik zal het antwoord niet kunnen meemaken, maar ik kan het wel terugkijken aan de heer Schulte Nordholt. Toen ik recent in Taiwan was, zeiden de minister van Buitenlandse Zaken en de president eigenlijk twee dingen. Of eigenlijk één belangrijk ding, wat ik in ieder geval, waarvan ik dacht van, dat is zo interessant. Wij focussen hier best wel vaak op die acute dreiging, hè, of in ieder geval de uitgesproken dreiging, reunificatie, desnoods met geweld. Zij maakten zich eigenlijk meer zorgen over de samenstelling van het politbureau. Dat daar waar wij natuurlijk in onze democratie sowieso checks en balances hebben, dat zit in het systeem en die eenpartijstructuur niet. Ja. Maar zij zagen het nu ook in het politbureau niet meer en maakten zich daarom nog meer zorgen over irrationeel gedrag wat geen kader kent of niet gekeerd wordt door anderen. Ik zou zeer benieuwd zijn naar uw analyse daar van het politbureau en wat dat zou kunnen betekenen. Ja, ik begrijp die zorg heel goed. China is altijd, ook al is het naar buiten toe een monolithisch politiek systeem, is altijd beheerst door facties. Van de communistische jeugdliga of van oude of voormalige presidenten, Jiang Zemin, Hu Jintao, et cetera.
En wat we nu zien is dat permanente comité, daar zitten 6 andere leden in. En dat zijn allemaal volgelingen van Xi Jinping die 20, 30 jaar heeft meegemaakt in zijn carrièregang. Die hij dus vertrouwt, maar het zijn yes-men die niet een tegengeluid geven. Ik moet ook denken aan mevrouw Tsai Xia, dat was de voorzitter van de partijschool, of een hoog iemand die in 2019 is naar Amerika is gevlucht. En die heeft gezegd, ja, dat is heel gevaarlijk, want alleen de informatie die het bureau van de grote leider nog bereikt, is informatie die hem welgevallig is. Dus het is niet een... Wat je in die fractiestructuur nog wel had, van tegengeluiden en de discussie in de Chinese context, maar die was er wel. Dat ging hard tegen hard, voor zover we weten, want het blijft een intransparant geheel. Is die min of meer weggevallen. En dat verhoogt het risico. Ik denk dat Taiwanese daarop doelen van laten we zeggen, een niet-rationele beslissing, omdat er alle informatie niet wordt gewogen. Dank u wel. U mag uw microfoon ook uitzetten. Dat heeft te maken met de camera. Dank je wel, Sjoerd, voor je bijdrage. We gaan de rest van de onder tafel doen. Mevrouw Mulder, gaat er gang. Ja, voorzitter, dank. Misschien even om op die vraag door te gaan. Hè, want hetzelfde hebben we natuurlijk gezien met Poetin in Rusland. Die dachten ook dat hij geweldig zo even Oekraïne binnen zou kunnen lopen. En het viel allemaal wat tegen. In hoeverre denkt de heer Nordholt ook dat een punt zou kunnen zijn bij China? Hè, dat ze bepaalde zaken dus gewoon missen. Waardoor ze misschien toch wat minder goed geprepareerd zijn voor de doelen die ze zich stellen. Dank u wel, de heer Van der Staaij. Vraag aan mevrouw D'Hooghe. Meneer Schulte Nordholt, wilt u uw microfoon even uitzetten? Sorry. Dank u wel. Nee, we verzamelen eerst de vragen. Ja, mijn vraag aan mevrouw D'Hooghe gaat over, zeg maar, wat zij ook benoemde, die machtspolitieke kant van China, waar we ook rekening mee moeten houden. Rode lijnen zijn er wel van China, maar nog weinig eigenlijk, of niet vanuit de Europese kant. Hoe zouden die rode lijnen eruit kunnen zien? Waar is China daadwerkelijk gevoelig voor als we die invloed willen uitoefenen? Dank u. De heer Van der Lee. Ja, ik heb een vraag en ik weet eigenlijk niet wie het beste kan beantwoorden. Kijk, wij zijn natuurlijk geen eenpartijstaat. De Europese Unie ook niet. Nee, gelukkig maar. En er zit een grens, zeg maar, wat wij in termen van geopolitiek op dit terrein zouden kunnen. En als we dat samen doen, meer. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd in, ik noem het dan maar even het IMVO-kanaal. Maar juist daar waar die waardeketens aan elkaar gekoppeld zijn. De heer Nordholt zegt ook dat we hebben 90 miljard handel. Volgens mij is nu op dit moment het volume. Het leeuwendeel is niet Chinese staatspartijen. In hoeverre kunnen wij door goed samen te werken met het bedrijfsleven in het Westen via die routes ook bepaalde veranderingen afdwingen? En dan niet alleen omdat we technologische standaarden zetten, maar ook MVO-eisen verbinden aan activiteiten in die ketens. In hoeverre is dat een veranderkracht die ook in China iets teweeg zou kunnen brengen? Deze vraag is denk ik voor mevrouw D'Hooghe, als ik het zo taxeer. Ja, misschien ook wel voor de heer Deklerck. Deklerck? Oké, nou, voor u. De heer Brekelmans. Ik heb een vraag voor de heer Schulte Nordholt, maar eigenlijk is dezelfde vraag ook wel voor mevrouw D'Hooghe. Want ik ben het volledig eens met zijn analyse en ook de aanbeveling die hij doet om te zeggen we moeten het veiligheidsdenken voorop zetten, wederkerigheid. Maar we moeten ergens ook oppassen dat we niet te ver voor de troepen uitlopen. En daar zit nou juist, denk ik, het dilemma ook. Want het is heel moeilijk om die Europese tanker, om die in beweging te krijgen. Hè? Ondanks, het werd al aan gerefereerd, het bezoek van Scholz. Maar als je daar niet alleen achter de schermen, ook voor de schermen wil laten zien van we moeten daar verdere stappen in zetten, nou, dan loop je natuurlijk heel gauw het risico dat we wel voor de troepen uitlopen en daar ook op worden bestraft. Dus, en ik ben bang dat ook een aanbeveling, we moeten China-strategie maken, dat we dan, als we dat nu aan ons kabinet zouden vragen, dat we dan weer op zoiets, een soort van middenweg uitkomen die onbevredigend is. Dus ik zou zowel aan mevrouw D'Hooghe als de heer Nordholt willen vragen om daar nog iets meer richting uit te geven en te zeggen van hoe ver moeten we daar nou in gaan? En wat is dan inderdaad ook een moment, misschien aanvulling op die rode lijnen van hier houdt het ook wel dan voorlopig realistisch gezien ook voor Nederland op.
Dank u wel. Ik wil u vragen om ook compact te antwoorden. Dan kunnen we een tweede ronde doen. De heer Deklerck. Dank je wel. Ja, ik zal eerst ingaan op de vraag van meneer Van der Lee. In die IMVO-piste, en wat kunnen we daar bereiken? Ja, ik denk heel veel. Dat is iets waar Nederland achter staat al lang. En dat we nog veel meer kunnen instrumentaliseren en inzetten. En interessant genoeg, in het Mensenrechtenactieplan van China van 2021 tot 2025 worden de UN Guiding Principles on Business and Human Rights ook genoemd. Wordt er ook gezegd van ja, China die bevordert verantwoordelijk zakelijk gedrag in wereldwijde toeleveringsketens. Zegt ook Chinese bedrijven aanmoedigen om zich te houden aan die UNGP's, om hun due diligence te bekrachtigen, et cetera. Dus ja, dat zijn natuurlijk documenten die daar komen van de Chinese overheid. Het is een mensenrechtenactieplan, dat is niet bindend, maar het zegt wel iets. Want heel duidelijk worden daar die internationale normen ook meegenomen. Het gaat dan vooral voor Chinese bedrijven die in het buitenland ageren, maar het toont toch wel dat China een bereidheid heeft om daar ook op meer te werken en wellicht ook in alle Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse avonturen ook heeft gezien dat er wel een zeer degelijk nut is om dat ook effectief in te zetten. China zegt trouwens ook in dat mensenrechtenactieplan dat het wil deelnemen aan en ook een constructieve rol wil spelen in verdere onderhandelingen over de business en human rights binnen de VN. Dus ik denk dat is een duidelijke piste waarop dat we kunnen inzetten. En dat is ergens ook ja, een rode lijn die dat we kunnen zetten. Het gaat hier over internationale normen, waar China zich dus ook betoont als onderschrijver. Dus dat is iets wat je ook heel makkelijk kan beargumenteren. En dat is dan iets waar je denk ik ook bij de business bij terecht kan komen. Zij hebben nu ook gezien van ja, er is wel degelijk een lange termijn perspectief als het gaat over het in acht houden van die mensenrechten. Als je kijkt dat er een staat is waar dat civil society steeds minder en minder wordt, waar dat er steeds minder geluiden komen tegenover het regime, ja, dan kan dat op een bepaald moment ook ja, een avers effect hebben op business. Dus ik denk dat die realisatie ook aan het komen is en meer bij verschillende bedrijven dat wel belangrijk is. Dus ik zou zeggen dat is zeker iets om voor ogen te houden. Nog even kort op de vraag van meneer Van der Staaij over die rode lijnen. Ja, ik denk een belangrijk ding om voor ogen te houden is consistent en consequent te zijn in het uitdragen van ja, ons mensenrechten-DNA. Dat is eigenlijk iets wat al in de China-notitie stond. Van, ja, wij moeten eigenlijk onze eigen kracht als open kritische samenleving behouden. Maar ja, dat toont dus, dat zorgt er dus ook voor dat je bij China aandringt op een open dialoog. Dat je niet eigenlijk altijd gaat ingaan op gesloten deuren, wat dat zij liever hebben, zeker als het gaat over gevoelige zaken. Nee, dat is iets wat je voor staat, dus dan moet je er ook zeer duidelijk druk over maken. Ook als er Chinese overheidsmensen naar hier komen. In het verleden is het dikwijls gebeurd dat er een rode loper wordt uitgelegd die dat dan verder verwijderd staat van de pers. En er wordt een soort van behandeling gegeven die dat niet aansluit bij een zeer open behandeling. Maar ja, dat is een moment waar je heel duidelijk kan zeggen van hier staan wij voor en zo willen wij verder gaan. Dus dat is mijn korte reactie daarop. Dank u. Mevrouw D'Hooghe. Ja, ik zou toch ook graag kort in willen gaan op de vraag van mevrouw Mulder over of China in het beleid maken richting Taiwan zaken zal missen. Ik onderschrijf volledig de analyse van de heer Schulte Nordholt over het politbureau. En daar is discussie misschien minder, zal beperkter worden. Maar als je kijkt naar hoe China het buitenlands beleid maakt, dan zien we dat er heel veel denktanks en een soort onofficiële groepen van wetenschappers worden ingezet om elke gebeurtenis internationaal te analyseren en daarover de regering te adviseren. En heel veel van die papers worden ook gepubliceerd. Soms alleen in het Chinees, die kunnen we allemaal inkijken. En daar zie je dat die analyses toch nog wel steeds heel rationeel en heel scherp zijn. En voor zover we nu weten wordt dat nog steeds wel meegenomen in het maken van beleid.
Dus ik denk dat daar niet echt zaken gemist zullen worden. Er kan een irrationele keuze gemaakt worden, maar de informatievoorziening ten aanzien van buitenlands beleid zal er nog zeker zijn. De vraag van de heer Van Staaij en de rode lijnen. Ik zou willen zeggen, in de eerste plaats moeten die rode lijnen liggen bij de mensenrechten, zoals mijn buurman net ook zei. Maar ook aanvullend dat we niet moeten accepteren dat China andere landen boeliet. Zoals gebeurde met Litouwen. Nou, daar hebben we ook de gelederen gesloten. Ik denk dat we daar heel sterk op moeten blijven inzetten. Dat we niet accepteren dat China die harde machtspolitiek voert. En als we daar als internationale gemeenschap gezamenlijk in optrekken, denk ik toch dat China af en toe zal moeten terugkrabbelen. En dat brengt me eigenlijk ook bij de vraag bij de heer Van Lee. Hebben we veranderingsmacht? Jazeker. Ik denk als we met heel veel landen samen optrekken, dan heeft dat zeker impact in hoe China zich gedraagt. Als China ziet dat je zwak bent en dat je uit elkaar te spelen valt, zal het dat handig doen. Dat zien we ook binnen Europa nu weer. Maar als je een sterke vuist maakt, kan men soms niet anders dan buigen. Op de internationale terrein, maar ook waar het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of zaken als intellectueel eigendom. Dan zie je toch dat in de afgelopen 20 jaar China onder druk van het Westen, onder aansporing van het Westen, enorm veel stappen heeft gezet. Dus ja, zeker. En wij hebben ook de economische macht als de Europese Unie. We zijn de belangrijkste handelspartner van China. Technologisch heeft China ons nog enorm hard nodig om ooit eventueel zelfvoorzienend te worden. Dus wij moeten die macht en kracht ook goed aanwenden. Vraag van de heer Brekelsman. Ja, dat is een ingewikkelde. Je wil niet voor de troepen uitlopen. En zoals ik zei, als eenling kun je niet zoveel. Maar tegelijkertijd wil je stappen zetten waar anderen soms traag zijn. Ik denk dat daar wel een goede balans in valt te vinden. Ik denk dat we voor de grote zaken samen moeten optrekken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Duitsland nu gedaan heeft, wel als eenling als eerste eigenlijk weer naar China. Maar tegelijkertijd de weken na een aantal regels aanscherpen voor Chinese investeringen in Duitsland. En een aantal samenwerkingen een halt toeroepen. Dus je ziet daar een hele mooie combinatie van stappen die je zelf kan zetten. En tegelijkertijd toch ook voor de troepen uitlopen in sommige opzichten. En dat is een heel fijn spel. En natuurlijk heeft Duitsland een andere relatie met China, laten we dat niet vergeten, dan Nederland. Maar ik denk dat er best ruimte is om op sommige terreinen, als je kijkt naar wetenschappelijke samenwerking en het beleid wat we nu ontwikkelen daarvoor, het contactpunt voor kennisveiligheid, de toetsingskader dat er aankomt, zie je dat we best vooruitlopen op een aantal kleine vlakken. Maar dat moeten we verstandig afwegend doen. Dank u wel. De heer Schulte Nordholt. Ja, ik zal het zo kort mogelijk houden. Graag. Dat dacht ik al. Mevrouw D'Hooghe, wilt u uw microfoon uitdoen alsjeblieft? Ja, dank u wel. Ik ben het eens met Ingrid D'Hooghe over dat China hele goede kennisinstituten heeft die de overheid vakkundig adviseren. Mijn punt is eerder dat die stemmen in ieder geval zeker in het publieke discours minder worden vernomen. Dat is natuurlijk jammer. En los daarvan, de hereniging, zoals het in Chinees heet, met het moederland is een politieke imperatief. En daar staat of valt ook het voortbestaan van het Chinese regime bij. Dus het is niet eerder de vraag wanneer dan of het gaat gebeuren. Ja, die rode lijnen zijn denk ik heel belangrijk. Ik denk dat China geopolitiek zo kijkt dat bepaalde landen hebben zij al opgegeven. Het Westen, Europa, Verenigde Staten, Japan. Nog een paar die niet meer te winnen zijn voor de Chinese positie. Maar er is ook de Global South, zoals het werd genoemd in de vorige ronde. En dan praat je over nog 170, 180 landen. Daar vindt het grote gevecht, denk ik, plaats. Als die in het Chinese kamp, als het ware, ook qua diplomatiek taalgebruik en beïnvloeding via de Belt and Road en dat soort zaken, toch meer gecharmeerd zijn van het Chinese model, zowel politiek als economisch.
Dan denken ze nou ja, dat het Westen maar een beetje sputteren, want dat is toch een zaak, een wereld die aan het ondergaan is langzamerhand in hun ideologie. Of het echte denken ook zo is een tweede. Maar als wij dus onze standpunten meer kunnen verbinden met die Global South, en op bepaalde deelgebieden kan dat natuurlijk ook, want heel veel landen drijven wel graag handel met China, maar ze voelen zich, zeker de landen in de regio, ook bedreigd door China. Als we daar betere zaken mee kunnen doen. De EU-ASEAN-top is wat dat betreft belangrijk volgende maand. Dan kunnen we die strijd misschien nog in ons voordeel beslechten. Veranderingen afdwingen, niet denk ik van de Chinese regering zelf. Die veranderingen die zij zullen accepteren zullen enkel tactisch zijn. Maar ik denk dat er onderhuids in de Chinese samenleving heel veel gebeurt die toch tot veranderingen gaan leiden van het regime. In ieder geval een accentverschuiving. Ik zei al eerder, de Chinese politiek is niet iets wat de dagelijkse Chinese burger of bedrijf interesseert. En als het te extreem wordt, omdat China te geïsoleerd wordt, zullen daar ook veranderingen van binnenuit komen. Maar ik verwacht niet echt een verandering van het hart, als het ware, van het regime. Want die heeft maar één doel, en dat is aan de macht blijven een nieuwe wereldorde te creëren. En de vraag van meneer Brekelmans. Ja, niet voor de troepen uitlopen bedoelde ik eigenlijk meer op Nederland. Ik denk dat de EU best een positie mag nemen als economische reus en afnemer van 25-30% van de Chinese export. Nog steeds een belangrijke technologieleverancier. Als Amerika en Europa bepaalde deelterreinen ook een vuist zouden kunnen maken, dan staan we pas echt sterk. Dat is natuurlijk een beetje lastig, omdat we Amerika ook vaak door een bepaalde lens bezien, waarbij ik tevens mij wel verzet tegen de aanname dat het soort gelijkwaardige grootheden zouden zijn, Amerika en China, want dat is natuurlijk totaal niet waar. Ik denk niet dat het Chinese Hoge Gerechtshof meneer Xi Jinping gaat vertellen om zijn belastingaangifte openbaar te maken, om maar wat te noemen. Er is een heel ander soort van samenleving natuurlijk dan in China. En dat moet wel in de ogen houden. Ik doe een beetje schertsen, maar ik erger me wel eens aan de gelijkstelling van China en Amerika. Eén pot nat, equidistantie, strategische autonomie, wordt heel makkelijk gezegd. Chinezen hebben uiteindelijk alleen maar respect voor hard power en wat dat betreft kunnen wij nog niet goed leveren. Dus laten we vooral heel goed met Amerika blijven optrekken. Dank u wel. We hebben tijd voor een tweede ronde. Mevrouw Mulder. Ik wou eigenlijk even op dit punt doorgaan, want op deelterreinen kunnen we dan samen met de VS een vuist maken. Welke deelterreinen ziet de heer? Ja, u mag er waarschijnlijk straks pas van de voorzitter op antwoorden, maar waar ziet u die? Heer Van der Staaij. Ik heb een vraag allereerst aan mevrouw D'Hooghe, maar ook de andere, als er nog tijd voor is, zou ik interessant vinden. Het gaat even, mevrouw D'Hooghe haalde het aan in haar position paper, dat oktober van dit jaar China eigenlijk die overwinning in de Mensenrechtenraad behaalde toen die motie van de westerse landen het niet haalde. En dus eigenlijk een diplomatiek succes was voor China en geen succesvolle verder helpen van de mensenrechten. Dus mijn vraag is, wat kunnen we hiervan leren? Hoe zou het beter of anders kunnen? Laten we die toch bij mevrouw D'Hooghe liggen als het kan. De heer Van der Lee. Ja, ik zat er even na te denken wat nou het slimste is om hoe dat te formuleren. Nou, het is evident in deze hele nuttige bijeenkomst dat de ambities van China enorm zijn. Maar ze ook op heel veel borden tegelijkertijd aan het schaken is. Dat vereist ook veel investeringen, veel economische kracht. Maar de economie heeft er in jaren niet zo slecht voor gestaan als nu. En ik vraag me dan af, als we China zien als systeemrivaal, welke wedloop tussen China, Amerika en Europa zou, zeg maar, de economische basis voor China om al die ambities te realiseren toch kunnen aantasten, waardoor zij niet de krachtige systeemrivaal kunnen worden die ze graag willen zijn. Ik wil dat u één iemand kiest waar u uw vragen stelt. Ja, dat vind ik altijd ingewikkeld. Maar ik denk dat zowel mevrouw D'Hooghe als de heer Schulte Nordholt ik daar wel een reactie op van wil. De heer Brekelmans. Ja, ik zou graag willen doorvragen op de laatste opmerking van de heer Schulte Nordholt. Ik was het zeer met hem eens dat we de VS en China nooit in één adem moeten noemen, maar er altijd een nuancering bij of een duidelijkere toelichting bij geven. Als we dat nu concreet maken, we hadden het ook in de vorige ronde hadden we het daar even over. Casus die nu voor ligt, ASML.
Daar kiest de VS natuurlijk met de technologische sancties die instellen voor, zetten ze de boel op scherp. Zouden wij dan ook moeten zeggen van nou, wij sluiten ons aan bij die strategie van de VS, duidelijk gericht om China technologisch te verzwakken, vormen daar in één blok en we nemen daarvan dan de consequentie dat onze halfgeleidersindustrie, ASML, dan op korte termijn daar ook last van ondervindt, want minder export. Maar uiteindelijk op lange termijn leidt dat ertoe dat wij gezamenlijk steviger komen te staan ten opzichte van China. Ik ben ook heel benieuwd hoe mevrouw D'Hooghe daarover denkt. Maar is dat inderdaad ook in deze concrete voorbeelden de scherpte waarin we dat zouden moeten doen? Dank u wel, de heer Deklerck. U bent vrijgesteld deze ronde. Dus dan gaan we naar mevrouw D'Hooghe. Ja, dank u wel voor deze weer belangrijke vragen. Wat kunnen we leren van wat er op 6 oktober gebeurde? Ik denk de belangrijkste les dat China dus steeds meer invloed weet te verwerven in grote delen van de wereld. En dat wij onze diplomatie daar niet op orde hebben, dat wij geen narratief hebben wat die landen ervan overtuigt, dat wij wat te bieden hebben, dat onze normen en waarden belangrijk en waardevol zijn. En ik denk ook dat wij meer moeten inzetten op het terugwinnen van die landen en meer engageren met die landen. China is in een vacuüm gesproken. We hebben heel veel landen, regio's in de wereld eigenlijk genegeerd, verwaarloosd de afgelopen jaren. En China doet dat nooit. China zet altijd in op relaties met welk land dan ook, hoe klein dan ook. Iedereen wordt met een rode loper ontvangen in China. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuidoost-Azië, ASEAN-top die vorige week, 2 weken geleden plaatsvond. China gaf daar weer een fonds, een financieel fonds aan cadeau. Dus China met dollardiplomatie, maar ook met een eigen verhaal, met dwang soms. Weten toch heel veel landen aan zich te binden. En het feit dat heel veel landen meestemmen met China, of in ieder geval niet tegen China stemmen, heeft er ook mee te maken dat landen bang zijn om de steun van China, financiële steun, andere steun te verliezen. Dus ik denk dat we daar veel meer aandacht aan moeten besteden en diplomatiek zwaar op moeten inzetten. Systeemrivaal, welke wedloop kan China's ambities stoppen? Ik denk dat de Amerikaanse sancties en de Chips Act enorm veel pijn doen in China. Maar de vraag is niet, kijk, China wordt daarin ook gesterkt in het streven om toch onafhankelijk te worden. En het motiveert grote delen van de bevolking om nog harder te werken. Chinese leiderschap zegt ook altijd, en de Chinese bevolking, wij kunnen bitterheid eten, wij kunnen dat aan. Wij zijn bereid om te lijden, om ons eigen land verder te helpen. Dus ik denk, we moeten misschien ons ook niet richten op het stoppen van China. China heeft ook recht op om zichzelf te ontwikkelen. Maar wij moeten zorgen dat we zelf zo sterk blijven dat China ons nooit kan boeien. En dat wij onze normen en waarden met succes kunnen uitdragen en verdedigen. En dat wij niet slachtoffer worden van een afhankelijkheid van China. En dan nog los aantal dingen zijn ook al genoemd door Mevrouw Legarda. Het is niet zeker dat China deze lijn van ontwikkeling, positieve ontwikkeling en groeiende invloed kan voortzetten. Binnenland zijn er veel problemen, zal ik niet herhalen. Maar ook internationaal zie je toch dat in ieder geval liberale landen vrij goed samen optrekken, ook waar het gaat om mensenrechten. Nog niet voldoende, maar je ziet die ontwikkeling wel. Dan de laatste vraag, kort over ASML en of bijvoorbeeld dat soort sancties moeten opvolgen. Nou, daar moeten we denk ik heel erg voorzichtig mee zijn. Kijken wat we daarmee bereiken. En dan wederom, misschien kunnen we op een andere manier eigenlijk meer winst naar onszelf halen. En vergeet ook niet, het huidige Amerikaanse beleid kan over 2 jaar verleden tijd zijn. En als we ook kijken wat er in het verleden is gebeurd, legt Amerika ons soms een druk op, terwijl het dan zelf een aantal sancties weer snel terugdraait, omdat ze uiteindelijk niet in het eigen Amerikaanse belang zijn. Dus ik denk, ik zeg niet, we moeten zeker goed met Amerika optrekken, maar we moeten wel
heel erg oppassen dat we onze eigen autonomie binnen Europa niet verliezen. En dat we heel goed kijken naar wat onze eigen belangen zijn in die samenwerking. En daarin een gebalanceerde aanpak ontwikkelen. Dank u wel. Dank u wel, de heer Schulte Nordholt. De eerste vraag is geloof ik de deelterreinen, of de VS en de EU nog kunnen samenwerken. Nou, bijvoorbeeld de sancties voor bepaalde officials in China, die Xinjiang en de Oeigoeren verantwoordelijk voor zijn. Ze hebben samen opgetrokken met de Verenigde Staten. Dus dat is een voorbeeld. Je hebt een instituut, de Trade and Technology Council. Ik weet niet hoe actief dat is, maar tussen de VS en Europa. Waarop probeert de exportvergunningen en toekenning van investeringen, overheidsaanbestedingen, dat soort zaken, om daar een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen. Dus er zijn veel terreinen. En in ieder geval, dat is ook de lijn van president Biden in tegenstelling tot zijn voorganger, om met de bondgenoten die kracht te ontwikkelen en niet op eigen kracht. Ja, het stoppen van China als systeemrivaal is natuurlijk heel moeilijk. Dat is geloof ik uw vraag. Vanwege de ambitie van de partij die ik ook schetste om die eenpartijstaat te perfectioneren en de historische cyclus van het verval van de dynastie, in dit geval de communistische dynastie, te stoppen en dus te ontkrachten dat zij voor altijd aan de macht zullen blijven en een alternatieve orde zullen vestigen die ook voor de wereld van toepassing is. Ze hebben niet die ambitie om de ideologie te exporteren, maar dat het dermate succesvol is dat zij ook immuun worden voor bepaalde invloeden. Ik denk, wat mij opviel, we hebben weer in het kader van wat ik zei over de Chinese partij en het Chinese volk, toen het partijcongres zich afspeelde, toen explodeerde het aantal aanvragen voor green cards in Amerika. Het aantal family offices in Singapore, dat wil zeggen de hele rijke Chinezen die hun geld in het buitenland parkeren. Dus er is ook veel meer gaande binnen die samenleving in hoe zij kijken naar hun regering. En er is een enorme nationalistische achterban. En ik ben het ook eens met Ingrid dat ze zegt, ja, als je ze te veel onder druk zet, dan krijg je tjurkoe, dan krijg je, we gaan bitterheid eten, we gaan voor China staan. Maar ik heb altijd het gevoel dat het hem toch nader dan de rok is. En uiteindelijk is de band is met de familie en de clan en niet zozeer met de nazistaat. Dus als het daar te veel druk op komt en men kan geen geld meer verdienen, en dan wordt het toch ook voor het regime lastig om hun macht te behouden. En ASML, de vraag van meneer Breukelmans op het laatst, dat vind ik ook een lastige. Ik heb toevallig die cijfers nog even gezien vanochtend. Ik geloof dat ze 15% van de omzet zoiets is China. Dan is het natuurlijk en op te vangen, dat zei iemand eerder in de vorige sessie, ook door andere markten. Anderzijds, het gaat wel groeien daar. En ik vind dat de Amerikanen, als we die concessie zouden doen, dan zouden de Amerikanen ook een soort tegenprestatie moeten. Ik weet niet hoe je dat uit moet spelen, maar meneer Biden heeft die Anti-Inflation Act, geloof ik, ook die bevordering van de eigen industrie. Daar zouden dan ook concessies voor Europese bedrijven tegenover moeten staan. Willen wij met ze optrekken? Het moet natuurlijk niet een dictaat worden, daar ben ik het wel volledig mee eens. De heer Deklerck, u wil nog wat toevoegen. Wilt u uw microfoon uitzetten? Ja, dankjewel. Gewoon nog even mijn bijdrage aan de vorige antwoorden. Ja, ik wil nog even benadrukken, zeker als het gaat over de Mensenrechtenraad en die overwinning van China. We moeten ook zorgen dat we niet te veel gevat worden in die narratieven die China uitzet. Want China wil niet anders dan ons allemaal de hele wereld te laten geloven dat zij onoverkomelijk is, ook bij die mensenrechten. Maar als je uiteindelijk kijkt naar resoluties, bijvoorbeeld tegen de mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Hongkong, etc., dan zie je dat er 23 staten ondertekenen in oktober 2019, maar 47 in juni 2022 en nu onlangs in oktober waren er zelfs 50. Dus je ziet wel dat het niet onoverkomelijk is dat China die macht. En daarom is het gewoon ook wel belangrijk dat we blijven inzetten. Een ander punt daarbij is ook wat dat betreft die rode lijnen vanuit Peking. Dat zie je ook heel sterk bij intern activisme in China. Er is het gezegde van kill the chicken to scare the monkeys. China die zorgt, en ik denk dat het meneer Pantucci was die het ook zei, die sancties zijn dikwijls demonstratief. Dus eigenlijk gewoon om aan te tonen van wij kunnen dit. Maar
moeten ons daarbij ervoor zorgen dat dat niet onze eigen expressie en onze eigen agency gaat beïnvloeden. Want dan komen we uit bij self-censorship, dan vergeten we wat dat uiteindelijk belangrijk is voor ons. En dat is iets wat we zeker in het achterhoofd moeten houden om daar niet in gevangen te raken. Dank u wel. Dank u drieën voor uw waardevolle bijdrage aan dit rondetafelgesprek. Ook in aanloop naar het debat dat wij op 13 december met elkaar op dinsdagavond, is dat volgens mij 's avonds, zullen hebben. Dank voor de bijdrage. Ik sluit deze vergadering. Na dank aan de notulisten voor het opnemen van alles wat er gebeurt en het uitschrijven straks. En de bode voor de ondersteuning. Ik wens u een goede avond.